Now, it may be difficult to hear the difference between this voiceless consonant sound that you hear at the beginning of the word time and its voiced partner that you hear at the beginning of the word dime. So, ta and da. Listen carefully to hear the difference. Now, let's practice together. Are you ready, Ammu? Yeah. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta time. Ta ta time. Da da da. Da da da. Da da dime. Da da dime. Time. Time. Dime. Dime. So, ta এবং ডকে যেন আমরা গুলাই না ফেলি। একটা হচ্ছে time, time, আর একটা dime, da, dime. Okay. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta two. Ta ta two. Da da da. Da da da. Da da do. Da da do. To do. To do. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ten. Ta ta ten. Da da da. Da da da. Da da den. Da da den. Ten den. Ten den. Nice. So, এই শব্দগুলোর মাধ্যমে আমরা ঠ এবং ড সাউন্ডের পার্থক্যটা বুঝলাম। Thank you.